Yan, na-record na. So, magnitude M is equals to R F sin theta. Remember ha, kapag hindi ko nilagyan ng arrow sa ibabaw, siya ay magnitude, scalar lang. Kapag walang arrow, siya ay vector. Ay, pag may arrow, vector siya. So, yun yung dalawang equation natin, no? Ito ay equation for moment with respect to a point. Ibig sabihin nun, with respect to a point, yung tuldok na yan ay magro-rotate ng along the plane or parang bola ng basketball. Pwede siyang mag-rotate counterclockwise, pwede siyang mag-rotate ng up and down, or pwedeng combination nun, nakaslant yung rotation. So yun yung parang ganun siya, rotation with respect to a point. Okay, so to find the rotation vector, so yun yung equation natin. Okay, so shift store sa isip or print screen, then move tayo dito sa ating problem. Medyo zoom out ko lang. Nababasa kaya ng ganito? Hindi siguro. Okay na to. Okay, so determine the magnitude and the sense of moment. Okay, determine the magnitude and the sense of moment of the 800 Newton force about point A. Okay? So, sinabi niya, what is the moment about point A? What is the moment at a certain point? So, ibig sabihin nun, kapag yun yung sinasabi, pwede natin gamitin yung equation na M vector equals to R vector, the distance vector times the force vector. Okay? So, ganyan siya. So, determine daw natin muna yung magnitude and the sense of moment. Pero bago natin makuha yung magnitude, kailangan nating malaman yung, actually, pwede na natin malaman yung magnitude gamit nito. M is equals to R F sin theta. Kaso wala pa tayong degree. Okay? So, ngayon, yung F, tignan natin yung F. So, the force or the magnitude of vector F is, kung titignan natin yung nasa kaliwang bahagi, is makikita natin na yung kanyang I is 800 cosine 38 degree I plus 800 sine 38 degree J. Okay? So, yun yung vector F. The question is, what is vector R? Diba? So, kapag titignan natin yung ating comment lang pag hindi nababasa ha. So, yung nasa kaliwang bahagi natin, which is yung lever. So, the vector R, yung distance vector, is ito. Okay? From point A to dito sa point of application. So, this is the vector R. Okay? So, this is the vector R. So, what is the vector R? So, mapapansin natin na yung vector R ay may triangle na pag ganito. Okay, mapapansin natin. Okay? So, may triangle siya na pag ganyan. Which is yung ilalim is 0.5 at taas ay 0.6. So, ibig sabihin nun, for you to have the distance vector R, you need to move to the right 0.5, move upward 0.6. So, therefore, binigay na sa atin yung vector R. So, parang 0.5 to the direction of I plus 0.6 to the direction of J. Okay? Now, to find the vector M, so 0.5 I plus 0.6 J. Okay? Cosine 38 degrees. Anyway, ayokong isulat ng isulat to lagi. Okay? Paki-solve muna pala. Paki-solve muna ito. Anong value na ito? And the same time, paki-solve na rin to. Para di natin sinusulat ng sinusulat palagi. 800 cosine 38 is what?
Ayun, binuo na ni Miss Juan, humahabol. 630.41. 630.41 and the other one is 492.53. So 630.41 I plus 492.53 J. Okay? Sa akin, meron akong ituturong technique, no? Cross multiplication. So pag magko-cross multiply ako, ang ginagawa ko dyan is una, isusulat ko yung IJK. Okay? Alright? IJK. Next, isusulat ko yung unang vector. Siyempre, 0K. Then, sunod, susulat ko yung masyadong maliit. So, I, J, then K, then 0.5, 0.6, then 0 yung K, then 630.4, 492.53, tsaka 0. So, ang gagawin natin dyan is parang naghahanap tayo ng determinant. So, kopyahin natin yung I, kopyahin natin yung J, 0.5, 0.6, 630.4, 492.53. Okay? So, ito yung technique na sinasabi ko. So, ang gagawin natin is pag-multiply natin to. Pag pinag-multiply natin, 0. Okay? So, pag pinag-multiply natin to, 0. Okay? Parang ano ka, tawag dito. Yung basket method ng matrix, kung naalala nyo, or kung tinuro. So, yung unang line, yung unang slash ko is I plus I, yung ini-slash ko, no, yung ini-slash ko is 0. So, basically 0 yon. Then, yung pangalawang slash is J times 0 times 630. So, plus 0. Yung K times 0.45. Ito. Pag pinag-multiply natin yan, ilan siya? So, 0.45 times 492.53, ilan pa calcu? Yung 0.5 times 492.53, pa-calcu naman. Yung ini-slash ko, yung line ng ini-slash ko, minumultiply. Okay? Basket, sir. Yes, basket method. 0.5 times 492.53. Pa-multiply naman. So, 246.27. So, ibig sabihin nun, 246.27. Huwag kakalimutan yung K. Alright? Huwag kakalimutan yung K. So, next is, tapos na tayo dyan, then pataas naman. Okay? So, magiging minus naman yan. So, 630 times 0.6 ilan? Pa-compute. 630.4 times 0.6 ilan? 378.25. 378.25K. May K pa din. Then, pag times natin to, 0. Pag multiply natin to, 0. So, minus 0. Yung paangat, yung pa-check, yun yung minus. 0, 0. Okay? So, ibig sabihin nun, the vector M is equals to, pa-solve naman, 246.27 minus 37. So, negative 131.98K. So, yan yung vector. Okay? Sinasabi ng vector na yan na, copying ko lang. So, teka lang ilalapit ko lang dun sa problem. So, copy. Lapit ko lang dito sa problem. Paste. Oops, hindi kita. Dito nga lang. Yan. So, negative 131.98K. Okay? So, una, dun muna tayo sa K. Alright?
So, yung vector natin is meron ditong papuntang x. This is positive x. Meron tayong positive y pataas. Okay? Or tinatawag natin j, I at j. Ngayon, yung x or yung k, yung axis ng k, which is z, papunta sa mukha natin. Okay? So, kapag nag-right hand rule tayo dyan, papunta sa atin. Okay? So, kung papunta sa atin yon, yung ating kamay is ilalagay natin dyan sa right hand rule. So, ibig sabihin nun, yung rotation ng positive rotation should be, yung positive rotation should be pag ganito. Yun yung positive rotation dapat. Kaso, yung na-solve natin is negative 131.98K. So, sinasabi na yung negative 138.98 kilonewton meter, newton meter pala. Okay, newton meter yung unit niyan, newton meter. So, yung moment na 131.98 newton meter ay rotating sa axis K. Anong direction? Negative. So, ibig sabihin nun, yung kanyang direction ay pag ganito. This is negative 131.98 newton meter. So, yun yung moment. That is the moment or yung vector ng moment natin. Parang sinasabi na negative 131.98K. Parang clockwise at axis K. Parang ganun. Okay? So, actually, di pa natin nakukuha yung nakuha na ba natin yung sagot? Di pa natin nakukuha yung magnitude kasi yung magnitude is square root lang natin. So, yung magnitude, so square root lang natin. So, lumalabas na 131.98 newton meter. Ito yung magnitude sa baba. Okay? So, yung syempre, magnitude nga lang, walang direction. So, it doesn't necessarily mean na negative o positive. Basta magnitude lang, ganun. Yun yung importansya ng vector. Nalalaman natin saan yung rotation niya. Rather than puro magnitude lang. Okay? So, ganun natin siya isosolve. Okay? If the problem is asking you what is the moment with respect to a point, so we just multiply R cross product with F. Ganun siya. Okay? So, question. May question ba? Wala. Okay. So, ganun siya, no? So, nag-post din pala ako ng yung sign convention natin, no? So, yung sign convention para malaman natin kung saan yung rotation ng negative at positive. So, in this scenario, since yung positive K is papunta sa mukha natin, let's say nasa screen, papunta sa mukha natin, ilagay mo lang dyan yung kamay mo, yung naka-thumbs up, tapos ipatong mo dyan, nang nakaturo sa'yo yung hinlalaki, then nasan yung rotation ng daliri mo. So, di ba pakaliwa? So, yun yung positive. Since negative, tama naman. Since dun sa scenario, yung 800 Newton is papunta sa pakaliwa, ay pakanan, 800 Newton ay pakanan. So, syempre, logical na pakanan yung kanyang rotation. So, ibig sabihin, legit yan. Okay? So, next problem. Same scenario pa rin, pero iba naman yung hinahanap. Iusod ko lang, no? Usod ko lang dito. Usod ko lang dyan. Teka. May nakalimutan ako. Ang ginawa natin is yung vector, Okay? Ginawa natin yung vector. Ba't hindi na lang natin gawin itong magnitude? Kasi ang tanong lang naman magnitude, Ba't hindi na lang natin ito ginawa? Okay? Hindi gawin natin. So, ang problema lang natin dyan is wala tayong angle. Okay? So, kailangan nating alamin ano yung angle. Okay? So, naaalala pa ba yung formula ng angle? So, kung matatandaan natin is una, if R dot product with F is equals to RF cosine theta. Okay? Vector R and vector F is equals to RF cosine theta. So, cosine theta will be equals to the RF dot product with F with R and F. Then, theta is equals to arc cosine. Naka radians.
Ay, hindi. Kahit hindi na tayo mag-radians. R dot F. Ganyan, RF. Okay? So, yun yung formula natin. So, yung vector ng R natin is 0.5i plus 0.6j. Nasa kaliwang bahagi. Pwede makita. Then, yung ating vector ng F is 630.41 plus 492.53j. Okay? 0.41i plus 492.53j over RF, which is yung magnitude ng or square root ng 0.5 square plus 0.6 square multiplied with the square root of 630.41 or 800 na basically. Magnitude niya kasi 800 na. Okay? So, arc cosine natin yun. So, yun yung cosine theta. So, ngayon, nagiging sagot natin dyan. Theta lang naman kailangan natin dyan. So, lumalabas na pag pinag-cross multiply natin 0.5 times 630.41 times 0.6 times 492.53 dot product to dot product na to. Then over square root of 0.5 square plus 0.6 square times 800. Okay? Equals to, ano yung value ng cosine theta? Paki-compute. Anong value ng cosine theta? What would be the value of cosine theta? Kaya ganun. Parang nag-error sa akin. Nag-error din ba sa inyo? Okay. Ang mali ko pala, ito, sorry Sabi ko na mali ako So, hindi siya multiply. Dot product pala to, dot product. So, hindi siya multiply, kundi plus. Kasi dot product Kapag dot product tayo, kung ano yung katapat niya, multiply. Kung ano yung katapat niya, multiply. So, mariretain pa rin yung kanyang plus. Okay? So, yun doon ako nagkamali. Okay? So, pabago. So, 0.563, 630.41 plus 0.6 times 492.53 over yung magnitude sa baba would be ilan? Naka-plus sign yung ibabaw. Mga 4 na decimal siguro. Okay? So, wag nyong babaguhin yung nasa calcu nyo. 9774 siguro. Then, arc cosine natin, shift cosine, answer. Then, lumalabas na theta is equals to 12.19 degrees. Okay?
So, ito yung angle natin. Sa wakas, nakuha na natin yung angle. Okay? 12.19. Very good. So, 12.19. So, balik tayo dito sa equation. Okay? So, the magnitude M is equals to R. Dito lang natin gawin sa baba. So, the magnitude M is equals to R F sine theta. Walang arrow sa ibabaw, so magnitude lahat yan. So, R is equals to magnitude ng R is 0.5 square plus 0.6 square. So, 0.5 square plus 0.6 square. Ayan ay, ano? Ano ang value ni R? Okay, 0.78. So, 0.78. F is 800. Okay. Diba? F is 800, yung magnitude niya. Then, sine 12.19 degree equals to ilan? Medyo malayo yung sagot natin. Pero 131. Kasi, bakit kaya magkalayo? Dahil sa decimal? Dinesimal natin eh. Ganito na lang. Dinesimal kasi natin kaya medyo, although 131 din, pero ang layo. Dito pa lang sa simula eh. Sa 630 pa lang eh. 630.41 tsaka 492.53. 2 decimals na tayo eh. So, dun pa lang, bawas na yung decimal. Tapos pagdating nun, decimal ulit. Pagdating nun, binawasan natin decimal. Pagdating nun, yung R may decimal ulit. So, kaya yung sagot natin ay, sa akin, kapag sinakto nyo ng, 131 point, kapag, depende, no? Pero 131 eh. Sa akin, ang sagot ko, 93. Okay? Buo kasi ginamit ko rito eh. Buo yung ginamit ko rito sa 78. Buong decimal. Okay? Pero 93. So, Newton meter. Ngayon, yun yung problema, no? So, dun tayo nagkakaproblema sa decimal. Kapag binawasan na natin ang decimal in between solution, iiba yung sagot along the line. Habang umuusod tayo sa solution natin, nag-iiba yung sagot. Although, pretty much parang pareho lang kasi 131.98, yung isa akin naman sa kabila, 131.93. Okay? So, parang ganun siya. So, para for as a rule, pero similar lang yan ha, similar lang yan. Okay? Pareho lang yung lalabas sa sagot yan. Dapat. So, pwede nyong i-try pagkatapos ng klase natin. As a rule, do not bawas decimal. Sa akin kasi, pag nagtuturo ko sa civil engineering, hindi ko talaga pinapabawasan yung mga decimal. As in buo. Kung kailangan 7 yan, 7 dapat yan. Okay? Doon ka lang sa final answer pwedeng magbawas. Sa final answer lang. Pero sa inyo, siguro, pwedeng gawin yung practice na lang. Hindi rule, gawin yung practice. No? Magiging considerate naman ako sa inyo. If ever. No? So, mapapansin ko naman. Kaya nga may solution-based tayo. Solution-based. Malalaman ko kung saan kayo nagbabawas ng decimal. Pero buti hindi kayo nag-civil, no? Kung civil kayo, mahigpit tayo dyan. So, do not bawas decimal in between solution. So, gawin nyo na lang practice. Hindi naman rules. No? Practice. Gawin nyo ng practice. Para kahit pa paano, hindi tayo magkakaiba ng sagot. Alright? So, yun yung naging, pero sa exam, dapat po buo. Yes, as much as possible sa exam, dapat buo. As much as possible. So, I will not be so terror dun sa ganung bagay or masyadong maghihigpit.
Kasi hindi naman din... Pero gawin yung practice kasi malay nyo, halimbawa, kung ECE kayo, maghigpit Sir Hiwatig, ganun. O kung EE kayo, mag-improve nyo Sir Cordero. Diba? Kaya Sir Ibanez, nangyari. O Sir Norman. No? Paano kung doon kayo mapunta? So, ewan ko kung gano'n, di ko alam kung gano'n sila kadali kausapin, pero gawin nyo na lang practice na in-between solution, huwag kayo magbabawas. Pero sa exam, dito sa course na to, in terms sa course na to, is, kaya kailangan ko ng solution lagi. Para makita ko saan kayo nagbawas. Para alam ko kung mathemagician kayo. Okay? Kasi meron kasi mathemagician eh. Tama yung sagot, mali yung solution. Di ba? May mga ganun. Kaya yung mga assignment natin, usually may sagot na. Kaya hanapin nyo yung tamang solution. Ganun, no? So, yun yung magiging approach ko. So, easy lang tayo dito. Okay, so in both approach, whether magnitude approach, yung MRF sin theta, or yung vector approach, yung M is equals to R cross F. So, whichever gamitin mo, pareho lang lalabas sagot. Okay? So, tingin ko mas accurate yung sagot ng vector kasi hindi tayo masyadong nag-decimal. Hindi tayo nagbawas ng decimal. Okay? So, ganun siya. So, next problem tayo. So, sa next problem, so find the magnitude, yun ulit, magnitude in the sense of moment of the 300 Newton about point A and point B. So, ibig sabihin nun, we are asked to find the moment na nire-resulta ni Newton, yung moment na ini-effect or ano yung epekto ng moment ni 300 Newton. No? Halimbawa, 300 Newton. So, ibig sabihin nun, based sa A, kung halimbawa, finixed ko si A, pero yung B malaya. Okay? A is fixed, B is temporarily free. Okay? So, if A is fixed, B is temporarily free, and we applied 300 Newton at that point, so ibig sabihin nun, pwede siyang mag-rotate ng pagganitong location. Oops, ano to? Okay, pwede siyang mag-rotate. Okay? Kuha. Then, kapag naman pinalaya natin si A at si B naman yung ating nirestrain, so ganun din. So, yung effect ni 300 with respect to B is pag ganun. Okay? So, the question is, what is the magnitude? Yung mga rotation na yun. Okay? So, sulat natin yung formula. So, siguro mas madali ito. M vector is equals to R vector cross multiply the F vector. So, the R vector is, let's say, doon man tayo mag-start sa A. So, from A, papunta dito sa point of application, yan yung R. Okay? So, the vector R is equals to didikit ko lang dito sa baba para may ano ko. Okay? So, dinoble ko lang. Kasi magsusulat tayo ng different scenario mamaya eh. So, meron tayong vector R which is, since siya ay directly pababa ni A at siya ay pababa J, so negative, makikita nyo yung distance sa kanan, so siya ay 0.6 meters. Gawin ko na lang meter, no? Meter. Pwede namang millimeter. Gawin na lang natin millimeter kung ano nakikita na lang natin. Okay? So, kung ano yung nakikita natin. So, 600 millimeter. Sang direction, pababa, J. So, yun yung vector R. Easy. Okay? Next, si vector F. Si vector F is walang angle, pero merong sorry, excuse me. So, meron siyang direction vector. Ito. Ito yung direction vector. Yung 300, tsaka 1,000. Okay? So, yung direction vector niya is 300, parang kumbaga, direction vector, no? So, yung direction vector niya ay parang ganito. Parang by the drawing. So, ito yung 300.
So parang sinasabi niya na yung slope, rise or run. So yung slope ng angle na yan is una, bababa ka ng 300, tapos kakaliwa ka ng 1,000. So yun yung direction mo. Pero hindi yun yung vector component ha. This is direction. Okay? Aangat ka ng 300, kakaliwa ka ng 1,000. Kaya merong ano dito sa likod. Okay? So ganyan siya. So the direction vector or F is equals to the magnitude of F itself times, kapag ganyan yung scenario, no, times the direction vector, tawagin natin G. G vector, the direction vector over the magnitude of the vector. So F is equals to 300 times the direction vector, which is una, pataas, positive J. Di, kaliwa muna. Negative 1,000 I plus 300 J. Okay? Kapag may hindi naintindihan, ano lang ha. Then, magnitude ng G, direction vector is 1,000 square plus 300 square. So, what would be? So, 300. So, ano tong denominator? Pa-compute yung denominator. Pa-calculate yung denominator. Yung denominator lang, 1,000 square plus 300 square. 104403. Okay? Oops, sorry. So, ibig sabihin nun, ito ay equal sa 1044.03. So, negative 1,000, distribute natin yung denominator. 1044.63 I plus 300 over 1044.63. Dinistribute ko lang yung denominator, then J. Now, so since meron na tayong direction vector, what would be the vector F? What would be the vector F? Ano ang vector F natin? I-distribute nyo ngayon, i-multiply nyo naman yung 300 paloob. Okay, so ano na ang vector F natin? $300 times 1,000 divided by 1,044.63. 0.3 pala. 63. 0.3. Sorry. 0.3 pala. 0.03 plus 300 over 1044.6303 J. Sorry. So yung una is ayun, yan, buo. Yung una ay 287.35, which is dapat negative 0.35 I plus 8620. So yun yung vector F. Now we are ready to cross multiply. Okay? So the cross multiply, so M vector is equals to R vector cross multiply with F vector. So yung technique dyan is una, ilista mo yung I, J, at K. So ano ba? Negative 60J. So 0, negative 600J, 0. Then negative 287.35.
86.20, 0. Then, kopyahin mo lang yung I, kopyahin mo yung J. So, 0, negative 287.35, then negative 600, tapos 86 point. Ayusin ko lang, naulitin ko lang. Pero yun yan. Kung nasulat nyo na, ulitin ko lang. Ang pangat kasi. So, una, I, 0, negative 287.35. Then, J is negative 600. Then, 86.20. Then, K is 0, 0. Then, kopyahin mo. I, 0, negative 287. Basket method lang kung maalala nyo, no? Then, J, which is negative 600, 86.20. So, ang gagawin natin is, una, 0. Kasi may 0 sa dulo. Then, 0 pa rin. Okay? Then, ito, 0 pa din. Alright? Then, pag pinag-multiply natin to, meron ng value. So, pag pinag-multiply natin yan, mangyayari. So, yung unang slash, 0. Pangalawang slash, 0. Pangatlong slash, 0. Yung pangat na slash, negative, times 287.35. Negative sila, negative ito. Then, negative 600. Okay? Then, 0 and 0. So, minus pala. Minus 0, minus 0. Okay? So, what would be the answer? So, negative 287.35 times negative 600 times negative. So, negative pa din. Diba? Sure ako dyan, negative yan. Kasi negative times negative, positive. And negative, di negative lalabas. So, lumalabas na parang million yata yan. Ano magiging sagot natin? The vector, may K pa pala. Pero tuloy nyo pa rin, may K pa yan. K, nakalimutan ko ilagay yung K. Okay, so siya ay ilan? So 287.35 times 600. Agree ba kayo? Agree ba kayo na negative 172,410K? Okay? So, this is the vector M. Okay? So, the vector M natin is, balik tayo dito. So, yun yung vector, no? So, ibig sabihin nun, nagro-rotate siya. May nagro-rotate dito na negative. Yan, no? Negative siya. Okay? So, negative nga. Tama pala. Negative pala talaga. So, yung sagot natin sa una, so, M sub A, vector na yan, is negative 172,410K. Yun yung kanyang K. Ibig sabihin nun, rotating at the axis K negatively. Negative. So, tama, no? Tama sa drawing. Ang unit ay Newton millimeter. Okay? Newton millimeter. So, that is moment A. So, tama naman. So, yun yung sagot sa unang tanong. That this is the moment at point A. Okay? The question na susunod is ito namang sa point B. Okay? Sa point B, ang kanyang vector distance is from B papunta dito sa point of application. So, this is R. Okay? So, alam natin na ang formula is M is equals to R vector times F vector. Huwag yung pagbabalik ta rin si R tsaka si F, ha? So, R vector is, since siya ay pakaliwa, so negative 1,000 I, then siya ay pababa, negative 600 J. Okay? Yung ating right hand rule, ha?
So, yung f natin is wala naman nang nagbago, which is negative 287.35i. Yun pa rin siya, plus 86.2 J. Tama ba? Okay. J pala to, no? This is J. So, to multiply, so M vector is equals to, sulat mo yung I, which is negative 1,000. Zoom in ko lang nga. Zoom in ko dyan. So, sulat mo yung I, then negative 1,000, negative 287.35. Panipisin ko nga to. Okay, so negative 1,000, negative 287.35. Then yung J is negative 600, 86.20. Then K, 0, 0. Then kopya mo yung I, which is negative 1,000, negative 287.35. Then J, negative 600, 86.20. Excuse me. So, unang slash, 0 agad. 0. Then, yung malabas na is negative 1,000 times 8620.20 K. Okay. Then, next slash. So, minus, okay, minus negative 287.35. Kung alam nyo na gagawin, pwede nyo na akong unahan mag-calcu. Times K. Then, yung mga susunod na slash, 0, then 0. So, ibig sabihin nun, yung ating moment, so, yung ating moment vector is equals to, ano yung sagot dito? Pag pinagsama-sama natin yan. So, negative 1,000, so magiging negative 86,200K minus, ano yung sagot natin kanina? 172,410K. So, equals to, ano ang moment natin? 258,610. Negative 258,610. Okay, agree ba tayong lahat doon? So, negative. Okay, na may unit na Newton millimeter. Malaki kasi talaga kasi millimeter ginamit natin eh. 258,610. So, yung sagot natin dito sa pangalawang tanong is, ilan yun? So, may moment yan na pag ganun yung direction, negative daw eh. Okay, which is negative 258,610 at the axis K. So, yun yung moment vector. Kapag yung magnitude, edi square mo lang siya. Okay, so ganyan natin nahanapin yun, no? So, hanapin mo yung vector F, then what is the vector R, then tsaka mo cross multiply, then ganun siya. Nakuha mo na yung moment. Okay, so nasolve natin pareho. Ganyan siya. So, that is moment at B. Okay? So, question? May question ba tayo? Mayroon ba? So, ganun siya, no? Hanapin mo yung distance vector, R, then the force vector, F, then cross multiply, M. Yun na, yun lang. Kaya importante talaga na magkaroon tayo ng foundation sa vectors. Okay? May alternative ano yan? May alternative solution. Okay? Siguro later, igawin natin yung alternative solution. Parang hindi masyadong marami. Then last problem. Then we will move on to the next topic. Okay?
So, magbe-break time ulit tayo after neto. Then, next topic tayo. Break time. Kailangan natin ng break time para medyo kailangan mag-sink in paunti-unti yung ating mga iniisip. Okay? So, importante yon. Lalo, syempre, para hindi masyadong sumabog. Puputok-putok, pupugak-pugak, parang machine na pumupugak-pugak eh. Okay, so, ganun pa rin. Kasi ngayong itong part 2 na to, pinag-uusapan natin is yung one force lang. One force, one moment. And later on sa part 3 natin, after ng few minute break, is maraming forces naman. So, paano natin siya iti-treat? Later yon. So, this is the last equation, this is the last problem for this part. So, determine the moment of the force for 45I. Okay? So, actually, dinescribe niya na pala itong F na to. Dinescribe niya ito. Okay? So, itong F, ito pala siya. Okay? So, the F is equal to 45I. So, ibig sabihin nun, move siya 45 to the direction of I and 90J pataas. About point O. So, ibig sabihin nun daw, nagkakos ng pag-ikot si force F kay point O. Okay? So, a vector method using R cross F. So, isolve daw natin yung moment gamit yung R cross F. Then B, use scalar method, yung ginawa natin kanina. Then C, using component method. So parang ang problem is solve natin daw yung problem na to gamit yung tatlong approach. Okay? Doon muna tayo sa unang approach. Okay? So, unang approach, the approach 1. Okay? So, approach 1 is merong equation tayo na the vector M is equals to R cross F product. Yan daw yung unang approach. Yung lagi natin ginagawa. Okay? So, R is may vector na pag ganitong direction. Ito yung direction vector niya. Ito yung R. So, RF. R pala, R muna. So, meron siyang positive 360. I, pakanan. Alright. Then, meron siyang positive 150 J pataas. Okay. Then, yung F is given. So, 45 I plus 90 J. Now, what is the magnitude M? Ay, the vector M pala. So, vector M, so meron tayong I, which is 360. 45, then J, 150, 90, then K, 0, 0. So, I and J. So, 360, then 45, then 150, 90. Kapag multiply natin, 0, 0, merong value. Sulat natin dito sa baba. So, yung una is 360 times 40K. So, next value, slash. So, meron na agad value yan. Minus 45 times 150K. Then, the rest is 0. As you can see. 0, 0. Okay? So, mangyari is 360 times 40 minus 45 times 150. What is the value of M? Na-compute. 25650K. Okay? So, 25650K. So, this is in Newton millimeter. Okay? So, this is the vector M. Positive ba siya? So, tignan natin. Positive nga kasi hindi naman nag-negative eh. So, tingnan natin doon sa drawing. Check natin. So, yung positive 25650K, kapag tinignan natin dito sa drawing at kapag nag-right hand rule tayo, counterclockwise yung positive. Eh, kung makikita natin, legit na talagang counterclockwise. So, tama, no? So, 25650K. Positive.
Okay? Next approach. Ganun pa rin. Yung same problem pero different approach. Tignan natin kung same pa rin yung magiging sagot natin. Okay? So, different approach. So, ang gagawin natin, scalar approach naman, kung saan ang magnitude daw ng m is equals to r times f sine theta. Okay? So, alam na natin yung r, which is r is equals to square root of 360 square plus 150 square. Anong value? Then, po-solve yung magnitude ng f, which is square root ng 45i square plus 90. Plus 90 square. So, what is r and f? Ano yung r and f? Kailangan natin makuha yung magnitude r and magnitude f. R muna. 390. So, this is 390 daw. 390 millimeter. Then, F is 100. Bilis pumindot ni Miss Juan ah. Anong program mo, Miss Juan? Ikaw ba ay gusto mo ba mag-ship ng CE? Joke lang. Ay, baka mapagalitan tayo dyan. Bawal mag-recruit ng ano. IE. Bawal mag-recruit ng ano eh. Pagalitan ako. Edit ko. Sana maalala kong ma-edit to, no? Tanggalin ko sa record. Baka magkaroon ng ebidensya. So, meron tayong R and F. So, theta na lang. So, alam natin na yung cosine theta is equals to R vector dot product with F vector over the magnitude R times F. Okay? So, the vector R is 360i plus 150j. Okay? Dot product with 45i plus 90j. Over 390 yung magnitude R. Then magnitude 100.62. Ganyan. Equals yan sa 360 times 45 plus 150 times 90 over 390 times 100.62. Okay? Ngayon, gamit yung equation na yan, what would be the value of theta? Pakasolve. What is the value of theta? So, inaalam natin ano yung angle. So, pakisolve mo na yung mga fraction, then yung fraction arc cosine. I-arc cosine nyo siya, then ano yung ano? Okay, ano angle theta natin? Theta is 40.81. Hey, may sweldo na. Ay. Oh no! No! Teka lang ha. May sweldo na daw eh. Na-excite ako. Okay, so naririnig pa ba ako? Naririnig pa ba? May napindot kasi ako eh. So, clear pa ba ako? Clear? Huh?
Hello, hello. Nawala ako, sorry. Okay. So, rinig ba ako? Rinig? Rinig na ako? Okay, so sorry, nawala. Okay? Na-distract lang ako. Okay, so balik tayo dito. Okay, so ano nga pala yung angle natin? Nakalimutan kong tignan. 40.81. Okay? So, syempre, we are expecting na medyo may konting pinagkaiba ng sagot natin, pero basically pareho lang. So, now, since kompleto na yung ating formula, or M is equals to 390 times 10.62, this is F, then sine 40.81. Now, what is the magnitude of the moment? 256.64. So, 25646.80 Newton millimeter. Okay? Sana nagka-calculate din yung iba para nalalaman natin kung baka mamaya may mali tayong calcu. Ano ba yung sagot natin kanina? So, ang sagot natin kanina is 25650. Ngayon naman, ang naging sagot natin is 25646.80. Hindi ako matahimik ha. Bakit kaya? So, isa-isay natin. Pakibigay yung 5 decimal neto. 5 decimal. Itong 10.62. Pakibigay 5 decimal yan. 45 square plus 90 square. Ano ang 5 decimal? Or radical form na lang, 45 square root of 5 pala, no? Yung radical form na lang. Para talagang walang decimal. So, 45 square root of 5. Yan. Para walang bawas. Saktong 390 tong taas, no? Tama ba? Okay, saktong 390. Pag isinubstitute natin dito, so magiging ito ay 45 square root of 5. Okay? So, inayos lang natin, no, para kahit paano magkakadikit sila ng sagot. So, magiging solution is 360 times 45 plus 150 times 90 over 390 times 45 square root of 5. Okay? Then, arc cosine. Kapag in-arc cosine natin, lumalabas na ito ay 40.81508 degree. Okay? Kung marunong ka mag-shift store, pwede rin mag-shift store, no? So, 390 times 45. So, this is, palitan natin. So, 45 square root of 5. So, mababago yung sagot natin. So, 45 square root of 5. So, times sine. Yan. So, lumalabas na. Sa akin, sumakto na. 2560. Ay, 2566.50. Sakto. Okay? So, sumakto sa akin. 225,650. Okay? So, ang ginawa ko dito, yung ito is shift store. Para kuha lahat. Shift store. Yun yung ginawa ko. Pero kung hindi kayo masyado marunong, kahit gawin nyo na lang 5 decimal. So, basically, magiging 25,650. And consistent siya sa sagot. Okay? So, 2560. Okay. So, ganyan siya. So, pareho siya, no? Next. So, that is the second approach. Ano yung sinasabi ng problem? May sinasabi yung problem eh.
scalar method using component. So, may sinasabi siya, no? So, kopyahin ko ulit tong figure na to. Then, paste ko dito. Yan. So, last method. Ano yung sinasabi niyang component? Para ma-produce natin yung same problem. Yung sinasabi niyang component is, itong si F, yung si F, is instead na gawin nating F talaga, gawin nating component. So, gawin nating F sub X, F sub Y. Okay? Na kung saan, kapag tinignan natin, so si F is equals to 45I plus 90J. So, ibig sabihin nun, si F sub X is equals to 45 at si F sub Y is equals to 90 degrees, ay 90 Newton. Okay? So, equivalent pala yan kapag, halimbawa, inalis natin to. Wala na yung vector F. So, instead of vector F, titignan na lang natin siya as two force. Okay, Fx and Fy. Okay? Kapag ginawa natin yan, hahanap tayo nung distance vector or hahanap tayo ng, so yung R vector natin, so this is vector F. So, yung vector R natin is merong vector na 150I plus 360J. So, therefore, yung Rx natin is 150. Baliktad. So, yung Rx natin is 360 pala. 360I plus 150J. Okay? So, mangyayari is yung Rx natin, yung Rx is 360. Yung Ry is 150. Okay? Sa ganyang approach, ito yung tag nito, walang vector approach. So, ang tingin natin sa kanya ngayon is ganito. Meron tayong axis X and Y. So, ang tingin natin sa kanya, meron tayong force F of X. Okay? Ngayon, what is the perpendicular distance from F of X papunta dito sa origin? Which is, yun yung Ry. Okay? So, ano yung perpendicular distance? Distance na kung saan yung theta is equals to 90 degrees para kapag hanapin na natin yung moment, Rf sine 90 degrees. So, this is 1. So, basically, multiply na lang. So, mangyari, so moment is equals to moment due to Fx is equals to 45 times 150 and the moment due to Fy is equals to 90 times 360. Okay? 45 times 360 ay 150, 90 times 360. Now, pag pinag-add natin yan, ilan? Parang iba. Hindi ko pala kinonsider yung rotation. So, yung consider ng rotation is itong si Fx nagkakos ng negative rotation. Okay? Si Fy ay nagkakos ng positive rotation. So, positive. So, pag pinag-plus natin, ilan? Two, 5, 6, 50. Diba? Pareho lang. Yun yung tatlong method. Okay? So, whichever method yung gamitin natin, yung method 1, which is vector approach, tignan nyo kung gaano kaikli yung solution. Okay?
Yung vector 2 na scalar solution, medyo mahaba yung solution. Tapos yung approach number 3 or C is component method. Parang kumbaga ipi-breakdown mo siya. Okay? So, ganyan siya. So, ngayon, yun na. Doon na matatapos yung part 2. So, gusto kong malaman, A, yung vector, B, yung scalar, C, yung component. Saan kayo mas komportable? Or baka wala. So, yan siya. Yan yung ating kabuang solution. Pare-pareho lang ng sagot. Okay? So, most of you, mas gusto yung unang approach. Kasi direct substitution lang, no? Then, some of you, yung pangatlong approach. Walang bumoboto sa letter B, ha? So, either way, kahit ano. No? So, it will yield the same answer. Pero, if important kasi, kapag important yung rotation, tapos direction, ay dun tayo sa letter A. Diba? Important kasi yung vector no? So, yun yung part 2 natin. So, sa part 3, medyo mas same types of problem, pero medyo mas mataas na level. So, may question pa ba tayo? Meron pa bang question?